lava Samoa, malole ngā lulua I tiu te mawhi awale nei aso, ai alo maia o se whaapoponga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. Tumuati a tātou tala, o le malama wa tuana I atu sa tala aloa I ainai, au nanga wha teknolosi I lunga o penga ta whailangi, a wale whaongai nei alo mawhanau, o le kolisi mawalunga le tua sau, o se atoanga le nei o lea whaamoe mai ata putailo kiti ona. O le aso sa te salaina alo I ai e le kolisi o le tua sau le whaongaina o le wifi e fsosoni ai, I tu tau a onga le whanau, mo le whalau teleina o le poto ma le tomai a wala whate konolosi, o le whamoe sa amatalia e se sauni ngā lotu, ma sa awa I ai le whaipule le tu malo le fionga I a niu awa e ti malolo, o le minista langolango le matanga luenga o ngā luenga whila ua inga mātina e te tele. O le polisilia le company o le Blue Waves Wireless a fionga tongi sala su a leota, o le company sa langolangoina mālosi le whaatinoina o le apolo keti I le tu malo, o le komiti wa onga whaatasi ma le pule ma le ainga whaia onga, ma le whanau sa awai e mo le mawina le whamoe o le aso ma lona tāua. I sa saunoanga a le fionga I le whaipule niu awa e ti malolo, sa ia ta uai le au ngā tele o le afsosoani I le whanau o le tu malo, ono o I tu ta wawa onga e pei ona mātau wina I foi, le lava ma le uti o I tu tau mea tōtino e mo o mia I le whanau, mo ala tōsu suenga. O le ana talosanga ina ai I se manatu e tau wala atu I le company a le Blue Waves Wireless e fsosoani mai I le tu malo mo ia ngaluenga tāua. Lea ua tini pa o le uto, ua tuta I tanga, ua tuta I nuku le lei le whamoe sa tele tausanga, ua tangu whai mai. A lea ua tini le so, le whamoe. O le anganga mauralunga, ia whai mo whiri, ia le ngā luenga, a le sunga I le lipule, mai se fo I le sui pule, a le ainga whai aonga. E so tainga ma le ofisa, ma le nā ma le laina o le tūmalo pito siri atu leo na mamao I savai. Mo moe uma tamata na mai lua moe ai fulau ma ia, ia le nei tūmalo. Ai alta I mire nei, ia le mua na tau nuku le tūmalo le nei ia pia, ia wala atu, ia wala whate konolosi. Pei na tātou mori mawina ma te tala ina I le nei tai au. I sa saunoanga al polisilia al company a le Blue Waves a fionga tongi sala su a leota, sa ia ta uai ele I whaingo fie le tamu whainga o lea wha moe, sa whau wau whau po ona o le nau, ina ia manuia alo ma whanau a le tu malo, ai mai se ai o nei taimi ua whaata ua lava le whaongaina o le whaate konolosi, moa awa onga, ma o sena nota inga fo I lea a le company ina ia tatala ma sanga whaalawa teleina le tumai o le whanau, ulo o a tauina I le tu malo. O le manatu maulunga lava le pulenga le company al Blue Wave Wireless. Ia manuia mapoto anu whanau a Samoa. Ai mai se lava I nui tua. Tato tumalo o tato aona fua. Ele ki whaino fie e patininga nginga vek. Whanau o atawa ina I le tu malo o asau o matua e tali sapai lava nei whaamaunianga o la tau maua ma e tali tonu o le a whaonga ina tatau ma o le a whasosoani telefoi I tu tawawa o ngā whanau. Taputai le kitiona mo lau Samoa Taulogologo. O lea wa whamanino mai e le sui whaatonu silion matanga luenga le soifua malo loina, le a fionga I a tangaloa Dr. Robert Edward Thompson, le tūlanga o le wha mai fulua lo o pepesi ilo tātou atunuu, o se atoanga le nei o le ripoti. Sasau noa le a fionga I a tangaloa Dr. Robert Edward Thompson, le tūlanga lo iai nei Samoa I le si iti o le numera, o I la tau lo o atu I le mautanga se ngase, le ngata I upolo le motute le isa la whai, I a ua le fulua lo o pepesi nei, e se mai le COVID se fulu maleiva. Tu sai ma le tūlanga le fulua lo kako iai le keimi, mai whamabongo ua maka o savalia le tolu vai aso. Taluan mai tauina le a I pe runga o le wha ia o lato a fia I fulu. So mai whamabongo ia e le lalo I wha le lose lau di mas fulu ia ngasi o whapia o nga lipotia whamabongo I le aso ma le aso. Pera ia le
vai aso tuana ia tu le o ma le buafe o tu pula tu parte no fai ona lipotia mai le ngata I totua fa le mai fai tu malo polo mo savai to sibi pa per foi ka po fa le tu moti Sa whaania fo ia le fionga ia tanga loa, o loo mata I tuina le leian matanga anuenga, le tūlanga o iei le pesio le nei fulu, I tutono si o tātou atu nuu. E le tūlanga fo la o susuenga o mawhaatino I le kapo lab, ia mawhatu fo ia sampo, nisi sampo si New Zealand. Ia wa le fo ina mo mai le amatana vai aso le mtea ia whamomonga. Ia whamotu mai pe matele lava I le influenza B, le influenza B le vairasi le matele circulate, ia whapea e moi lava lo ieini nai influenza A, ia e le tele se influenza A, I matele le influenza B. Ia whapea ma le vairasi le tau le RSV, le RSV, le respiratory syncytial virus, le pe matele ala tama le tamaiti lai ti fa pe I tanga matua tele na fia tamaiti lai ti tanga matua o sulanga foi le fa o miei tele fulu ia wan fenga o ma ala de le influenza pia ko la via ko ia te ke la via pe so a ko vitima de influenza pi sulanga le pa pe na fa o miei ma tinga dai foi sulanga wa ia o tulanga ia le influenza P vai rasi le fasinga malo si lona pisi e se sawa lona pisi foi ia o le tulanga foi ia uma ia fai si mafa o ngalo foi me se la kipa tinga do tale pe tin penga o tin ia e la tu wa ia malara si be matele tamo titula on seta seta foi le I fa foi tanga matu e fa o kupi ia seta e la fu mai ono ia virus E whautua ina pea le mamalu lau tele si o tātou watu nuu, na ia tausisia le lei puipuinga o lo otu ina mai, e mitanga luengo le soifua malo loina, o le malu puipuia o e pea le ia ti I tātou, le whana nai se kone mo lau Samoa Taulogologo. Wa whamaonia mai e le matanga luenga le soifua malo loina, mo le silafia le mamalo le atu nuu, le tatala aio le avanoa mo le whaia le tui lo na lua, o le tu ainga le pusta, mo I la ato wa ato o le tolu masina o le tui mua, o se atoanga le nei o le ripoti. Afiafi ana nafi sa whatau tai ai se whailoa ingalua sengo tu stala, o le taitei whono le komiti o whaana velawe tutupu whaafua sei, la fionga ia ngā whili tō mai mano Shem Neo, ma la fionga le sui whaatou Nusilian matanga nuenga le soifua malo loina, a fionga ia tanga loa Dr. Robert Thompson, tu ina mai se ripoti le tulanga wa iei le wha mai, o le Komiti Faamisionare I tono si o tātou watu nuu. susai foi ma le tulanga o tau ai e tato Komiti Faamisionare ia wa mosifia lo matau ina pe le tanga luenga o lo iei lava ia ka po positive cases o lo whapeon lipoti mai I matau polo a whapea foi sava I whamamonga la tamai a le tanga luenga I aso uaso taluai 48-hour report ia ono sifulu ia cases fo so le foringa pe atau saudalo ia ko me ile ki lunga ia le fakumera o la so o papeo test positive ile Komiti Faamisionare ale tulanga o ia ka community transmission ia wo to le sfulu mafe vasu balu la to la maunio afia le Komiti Faamisionare ia ole ia fa popo ia male la to sa papeo na malanga mai fafoma test positive I le lato lavale ia ile tato va al vai solente ai va fiti la tama masina e va le va Australia vai solente ia e mani si cases fa posa fa peona pita mai wa mo si fiele o poi fai ka po test for ia temile ka o ia passes ala wa le information ia ma le
tūlanga fo i tauna e whai le test i tono o le 5 aso tauluma ia ma li poti mai tono o le tamaluenga ia results e lau ina le mo me ia kako positive ia le wo atu le se lau 5 le whai o kako pora cases le tūwhatasinga atu whatasi rai paenga le ia o le whaitaua whai o suli ma e lo se lau whasku toru le whaitaua whai o cases o whapia o na whamawina e le tamaluenga talu mai na tapisa le Komiti Faamisionare le lua firusu Sa whaani e fo'i le awhionga i a tangaloa, wa tusa ma le lua vai aso e le itoi whaamawina, se tasi wa whaamaunia, wa maliu le Komiti se furu ma le iwa. Ele yesi si tato maliu o toi ripotia mai, le ua sabadia le lua vai aso e le toi lava se maliu o ripotia mai le tato whanmai. Ia pia, ia whape fo'i, ia whanmai nui tua masawai, ia ele o ia lava se maliu o toi ripotia mai tūlanga a fo mai le Komiti. Ia alo e lava ia ngasi o tauwhia e mau ngasi. Pena ia ngasi ia admissions e lua admissions o lo ia i le terminate, o leo admissions fo i le terminate o lo ia. So mai le amatanga o tato community transmission. Ia o se lau iwa sulfa la whai o kako admissions o ia. Ia le se lau sulfa o se lau wonga sulu o manti charge le whai ia le whapoko mai si tako admissions ia lua fo lo ia i terminate. Ia wai whaitau e mai lato o mariu i te uwhape se siparani ke le vāri ue wa whama lua o sulu wale kia o tumatung i le ngāngare. Le tūlanga o tautoe kako Komiti le terminate. Sa toi tu alalo mai fo'i le awhionga i a Dr. Roberts, i le mamalo le atunu uina i a ngai e whai atu i pui o no lo matawina lava le matanga luenga, o lo i ei lava le mamalo le atunu, le i whaatino i no lato tui mua, ma le tui lo na lua o le wha mai. O lo wha ngā solo ko lava kako pui o le Komiti, e tako tui le o le whaisa. Le matai le tui mua ia whape fo le tui lona lua ia mai booster doses wa le mai tau lava ni tanga luenga ia le wha matanga solo mai fo isi e whaila ko pui mua ia isi la wha mai whaila ko pui lona lua so i le terminei o le tu patasinga o la tu sumpatau sanga ngai lunga i matua ia wa iwa sfutolu te simaleono pasene ua mai a umai tui e lua o le sfulua sufitu tausanga o iwa sfulua te si mai whapasene o mai a umatu e lua ia ma le 5 i le sfutasi tausanga ia iwa sfutasi te si mai whapasene o mai a on whaila tūtui mai a umatu e lua i le tūlanga on ia i le termine ia o le first booster po le first round of boosters o le whafitu sufitu afe se lau whasfulu lato mai a ia lako whai lako boosters o le tuilon tō ia ua le masina fo i o iulai na matai le kapo second booster mo i la tō e mana o e whai le second booster ia ua atu le se lau walsuru iwa ia kapo second booster la tō mwhaino o mai ma whaatino i tūlanga o le tuile o le second booster i o na awhai fo i le malo la tunu ia tūlanga o tatou tui o lo ia i terminei o lo lava ia kako pui mo ila mo tangata mātua ia le vai aso lentea ia lentua tau no mai si tatou tui whapopo mo kamiki i le vāle o le 5 i sukasi kausanga le makua i le peningei o lo whanga solo pea suenga lalani i le pūlanga o saonga le mu o kui ia kui o kōriki mo la ko la lui for fa sanga so ele i maupua la se kulanga o se kui mo Komiti la lui for fa sanga Le whāna nei se kone mo lau Samoa taulogologo. Wa whailoalo ia nei le a onga matata e se ese Australia ma le Pasifika, le tofi aio le awhionga i alanga aia le li whano Easter Manila Silipa, e avea ma whaatonu silio pulenga mo Samoa nei matonga, o se atoanga le nei o le reporti.
Wa tofia nei le afionga ia langa aia le li whano istamani la silipa. Ilona tofinga fō le whaatunu sili mon matata ese le Pasifika ma Australia mo Samoa ma Tonga. Le afionga ia langa aia le li whano istamani la silipa. Sanga lua i le pulenga o tuspasi ma whailonga taunga loa. Mo le sfun ma le ono tau sanga ma sa aveo ia ma pule silo le pulenga. Le afionga ia langa aia se tasi e oa matamao ainga ia ngawaa. I le itue whaani le iai le o la oina mo le manuia o tangata uma. Sa whaani e se pepa o whaamatalanga le malo. Sa saunoa le afionga ia langa aia wa ia sauni. He una ia le itu tau le a onga ilo na tofinga fau. O se e mai ai. Moa se manuia o alo mawhana o Samoa ma Tonga. Sa whaani e fo ia le afionga ia langa aia. O se awa noa le leia le ama whaiai o na ia ngalue ni awala. Si iti ai le leia o onga mo Samoa ma Tonga. Le ia mauha awa noa tutusa e peio awa noa lo o mawa isi atu nuu. Ile ma leo ni whainga pa anga. E ma whaia no fiso soani mo le si iti ai o anga waa. Ma o onga mo Samoa ma Tonga. Sa whaani e fo ile langona fia le whaatonu sili o pulenga. Al matata ese le Pasifika ma Australia. Ia Janelle Chapman, i ngāna lue whaatasi ai ma le whaatonu sili o le matata ese le Pasifika mo Samoa nei ma Tonga. O le awa noa se e iai le afionga ia langa aia. Sa nofo ia fo ia se tasi o tamaita i Samoa. Ia Missionary Robinson Moores. Le whana nai se kone mo lau Samoa taunungonong. O se tala whanua noa mo le whanua e kalesia so o whaatasi i Samoa. Le tu umalo ai lea o le aso ananafi. O le sa se e a vea mata ita i fono i le tele o tausanga mo mawai. Le fionga i le ti akono i a kasiano le au pepe. O se atoanga le nei o le ripoti. O se tala whanua noa mo le fono e kalesia so o whaatasi i Samoa. Le tu umalo ai i le aso ananafi o le sa se e a vea mata ita i fono i le tele o tausanga mo mawai. Le fionga le ti akono i a kasiano le au pepe. O le tia kono ia le au pepe ua walu se fulu maleono le matua o lona soifua. O tala lona maliu na tala la watu i lunga upenga ta whailangi i le tula e ono i le awhiawhio la sululu. Whaatasi ai ma whi au wha amaise ma wha ama whanwhananga le e kālesia kātoliko. Mo le ainga loto wha anua noa o le sa avea ma taita i fono. O le fono e kālesia so whaatasi ma sa au auna i le e kālesia ma Samoa. O le fionga le tia kono ia le au pepe na whaatu a whamanatuina no na walu se fulu ono tausanga. I le lua vai aso talu wai malo na ainga o whanau o whanau. Ma avea o ia mata i fono o le fono e kālesia so o whaatasi talu mai le tausanga lua afe se fulu lua. Ma nofo ai i le foe mo le sidia ma le se fulu tausanga. O ia le ti a kono lo na tolu o kātoliko na filfilia e ia le fono talu o na whaavaina i le afe i vasilau una sfurtasi. Sa ia tau aveina le tofinga mai le taita i fono e fono li nā taimi. Ina watu umalo le sunga le toia ina ia o ka whau olo. Mai le e kālesia wha potopotonga ke Risiano Samoa. O le masina na te anei na tofia ai le whaifi au li taia le e kālesia mea totisi. Sunga ia ai soli wili e wha aululu ia i le taita ina o fono. O le sunga le toia ina ia aso tasi ngu timi. Na tofia avea masui taita i fono. Ile avea aia taita i fono le fono. Sa te lea so na sao le ti a kona ua maliu i le tamu whai e fo ia wha lawe i Samoa. Ina ua mai alwhai ngā palo ta tele i le tausanga na te nei. O le fionga le ti a kona ua maliu sa iai fo i suisinia o le fono sa te ita ia le sabalinga fi le mu. I le maota fono i le masino se temo le tausanga na te nei. Ina ua le mawhai o no urufale sui e le vaenga wha upawhai e puipuia a ia te tawa tangata. I le maota ina ua talo ina ia se temo le tausanga na te nei. Taptalo kisiona mo lau Samoa taulongolong. Nisi o tātou tala, o whaamautu ina le manu malo ai o le au soka le atu nuu i le tūpao ta maitai, i le vaenga mua le ta amilo sanga soka o lo o whaanga solo. Na ua skoa ina le ta maitai ia Jada Stewart, le ai mo Samoa le la ta alonga ma Cook Island, tapu tailo kitiona mo se atuanga le ripoti. Wa whaamautu ina mai le manu malo le au soka ala tunu i le tūpao ta maitai, i le vaenga mua o le ta amilo sanga soka o lo o whaanga solo. Ina ua skoa ina le ta maitai ia Jada Stewart le ai mo Samoa i le ta alonga ma Cook Island. Na whanga e Stewart le malo si i le kikina atu ma le pasino le skoa ia teritia te inaki. Ma manu malo ai i tutono le afa, ma o le ifana ina le skoa a mata i tua atu o Kimberley Mwini. O Stewart malanapanga o Turichan, na tu malo si le pui ngā le awa le atukuki i whaafita au le la ta'alonga, na mafua i le tue una i malo si atu le awa le tunu i le ta'amilusanga mua. Ma toe mawa ai loa le avano o Stewart e sikoa ai.
Na mawe lava o na tali atu le atu kuki ili afalo na lua. Na whaato i lalo ai e Samoa ili whaasifuru 5 minuti lo na lua. Na whina watu le au ale atu nuu ina ualata lata whae ule afa. Malato una i malosi atu ili whai unga o le tālonga peitai. Ile i umi eva ai fōlinga o le fia ina ualato wo atu ili kuata whahi u. A ile wha ili mulimuli na fōlinga mai ua mapu uma au ilo lato wanga i iluma. Na manu malo ai le awa tamaita ai ale atu nuu ma wa ai fōlinga o le fia o nei ala ma whana o Samoa. O Samoa o lo manu malo nei i lea vaenga. Ma ole a Hawaii atu i Papua New Guinea mo nisi o tālonga. Ma ole a lato whetawia ma se tasi o au tūlanga tolu e sili o na mawalunga i le tūlanga o le vaenga pipo o le si. I le kuata whae u i le asotoa na i luas futo le iulai. O le awhetawi le atukuki ma le manu malo o le vaenga si i le asosa luas fufa iulai. Le ole a manu malo ai i fiti se i vangana. Ua manu malo le atu Solomona po o New Caledonia i le lato tālonga whai u le vaenga. Tabtale ki tiona, walo Samoa Taulogologo. O le a whaia si na tātou mālolonga pōpō mo nisi o tātou whaasana launga whaapisi nisi o na toi taliu mai lea mo le ngangana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. O na tafi e sere wha mai o le tipi mai Samoa. E tutu se le le pipui ngā o le pipisi o le siama o tipi, ma le vei rasi al kovitis fuluiva. Ma whai ana tātou pupui o le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni wha le leilo ngutu, pe a e tale, pe makatua foi. Wha o ngā le leisi solo mama, e tale, pe makatua i ai, ma au o le fian solo. Tātou ngā ludoi whātasi. E pupui e tātou uma mai le tipi ma kovitis fuluiva. E whai ngō fie, ma tau ngō fie, pui ngā na i lo tonga fitinga. Youth debate coming soon. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on.
here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, Taulogologo South College has launched their school Wi-Fi today for students and teachers access for internet connection and researchers. Here's more on this report from Taputailo Kitiona. Taulogologo South College and primary schools in Hawaii are now connected and accessing online lessons through a free school Wi-Fi project. Connectivity officially launched today. The event was started with a ceremony and was attended by Member of Parliament Honorable Niuava Etimalolo, the Associate Minister of Works, Transport and Infrastructure, the Chief Operations Officer of the Blue Waves Wireless Company, the school committees, the principal and the staff, also the students who witnessed this special day. The Free School Wi-Fi project is a Blue Wave social impact and rural community initiative. Also, a mission and vision is to help and give back to our people through connectivity, especially in these hard and uncertain times. The Wi-Fi Social Impact Project goes back to the COVID-19 pandemic when Honorable Niuava Etimalolo sought help for his constituency school in Hawaii under lockdown, as connectivity had always been a problem in the area. It is implemented by a locally owned telecommunication company, Blue Waves Wireless Company, also providing satellites and Wi-Fi equipment for the project. The Honorable Niuava Etimalolo in his keynotes said that the project was a perfect solution with the COVID-19 lockdown and impact on students' classroom learning. The principal and teachers were so excited for this opportunity they got to help developing the standards of school in the district. Taulogologo Kitiona for your TV2 News. The Acting Director General of Health of Yonga Tangaloa, Dr. Robert Edward Thompson, has clarified the influenza that rapidly spread in our community. Here's more on this report. Tangaloa Dr. Robert Thompson, during yesterday's press conference, released a statement on the current influenza that our country is dealing with at the moment. He stated in the last 3 weeks the Ministry of Health has been facing many patients coming in with the common flu, but facing some difficulties with health issues due to the rapid spread of this flu in our country. Dr. Robert assured the public that the ministry is looking closely at monitoring the spread of this flu, as it is mainly affect the lives of our elderly and our young ones. The ministry has urged the public to please take heed with public health advice. Lefana Naisikone for your TV2 News. Members of the public has been advised by the Ministry of Health that they can now get a second booster dose if they are due for another booster shot 3 months after getting their first one. Here's more on this report. Last evening, a press conference confirmed Samoa's state of emergency and alert level 1 lockdown conditions will be lifted to 26 July as our country is long waited to open its international borders on the 1st of August 2022. The chairman for the National Emergency and Operations Center, Angafili Toimano Shemleo, and the acting Director General of Health, Taulogologo Dr. Robert Edward Thompson, released an update last night with the current situation. COVID-19 is now in our community leading up to the opening of our borders next month. Dr. Robert Thompson clearly highlighted that from the latest situational report of COVID-19 in our community, we are still having positive cases within commencing periods of latest reports. Luckily, from the last 2 weeks, no related death has confirmed. He also stated that till now every hospital is open for COVID-19 vaccinations. As recorded by the ministry, there are still many people who haven't done their first and second dose, so as their booster dose. Dr. Thompson advised the public to please visit a nearest hospital for their first and second dose, as well as their booster. He also mentioned that the second booster is now available for all who are willing to do so. Lefana Naisikone for your TV2 News. The Australia Pacific Training Coalition has officially announced the appointment of Afionga Langaya Lelifano Ista Manila Silipa as its new country director for Samoa and Tonga. Here's more on this report. Ms. Manila Silipa took over the role earlier this month, joining APTC from the Samoa Qualifications Authority, where she served as the Chief Executive Officer. She has a wealth of knowledge in Samoa's post-school education and training, having spent 16 years with SQA. Having worked extensively in the education sector, Ms. Manila says she looks forward to improving education and training
opportunities for the people of Samoa and Tonga through her new role. Given the current emphasis on skills development and technical and vocational education and training sector strengthening, she is excited to further ABTC's work in skills and training delivery, improve collaborations with industries, local TVET providers and employers, and support the development of quality TVET qualifications that meets national standards. She hopes to continue working collaboratively with all TVET stakeholders in Samoa and Tonga to produce quality graduates to meet the expectations and needs of the workplaces. Ms. Manila Silipa played an integral part in strengthening the partnership between SQA and ABTC. During her time with SQA, she helped facilitate the signing of a formal partnership between both institutions in 2021. This partnership was recently renewed in June. ABTC Executive Director Janelle Chapman said she is delighted to welcome the new country director and looks forward to her leadership of ABTC's operations and strategic director in achieving sustainable TVET outcomes for Samoa and Tonga. Ms. Chapman also acknowledged the efforts of the former country director Ms. Sherry Robinson Moores, conveying ABTC's gratitude for her leadership and contribution to skills across the region. ABTC is Australia's flagship TVET investment in the region. Samoa is one of the 6 ABTC country offices around the region. Lea Whananai Sikone for your TV2 News. The National Council of Churches in Samoa has mourned for the sudden passing of the former chairman of the council yesterday, Reverend Deacon Kasiano Le'aupepe. He has mourned this report. Catholic clergy and faithful are mourning the passing on Wednesday of a senior leader in the church, Reverend Deacon Kasiano Le'aupepe. Deacon Le'aupepe was 86 at the time of his passing. News of his death spread through social media by 6 p.m. on Wednesday, with condolence messages posted by the Catholic Church faithful for the family of the former National Council of Churches NCC chairman. The majority of the social media posts acknowledged his service to the church and Samoa. Deacon Le'aupepe had just celebrated his 86th birthday 2 weeks ago with his family, children and grandchildren, and served as chairman of the National Council of Churches since 2012, staying at the helm in the council for over a decade, the third Catholic deacon chosen to lead the council since its inception in 1961. He took on the role from then council chairman, the late retired Reverend Edna Okafauolo of the Congregational Christian Church of Samoa. Last month, the retired church minister of the Methodist Church, Reverend Isoli Yuli, was appointed to head the council, while CCC as minister, Reverend Elder Asutasingu Time, was appointed to the role of deputy chairman. As chairman of council, the late deacon played a big part in attempting to resolve Samoa's constitutional crisis following last year's general election. The late deacon was also among senior members of council who led a peaceful march of parliament in September last year, when Human Rights Protection Party members were denied entry in the House when it convened in September last year. Subtitle Kitiona for your TV2 News. In other news, Jada Stewart's first half goal ensured Samoa won Group A at the OFC Women's National Cup with a 1-0 triumph over the Cook Islands. Taputailo Kitiona with more on this report. Jada Stewart's first half goal ensured Samoa won Group A at the OFC Women's Nations Cup with a 1-0 triumph over Cook Islands. But it is not all bad news for the Cook Islands, as the result also ensures their progression to the quarterfinals after finishing second in the group, ahead of Tonga on goal difference. The Cook Islands had a couple of early chances, Captain Taylor and Kura Mosi both forcing Samoa goalkeeper Rosalina Lippi into action. Samoa, however, pressed high up the pitch, not allowing the Cook Islands to pass out from the back, and the tactic paid dividends a quarter of an hour into the game. Stewart applied the pressure on a goal kick pass to Teretia, winning possession inside the opponent's half before firing home the opening goal beyond Kimberly Winnie. Stewart and her partner Georgian Lynn were causing the Cook Islands defense endless problems with their pressing and link-up play, while Monique was pulling the strings in behind. It led to continued dominance for Samoa in the first period, with Lynn having a shot block before she and Stewart had chances to score, winning the Cook Islands' 15-year-old keeper.
was then called into action to make 2 reflex serves for her feet, first from Fisher's deflected free kick and then from Stewart powerful near post drive. The Cook Islands react immediately in the second half, counter-pressing Samoa and gaining the early control in the second 45 minutes. The change in attack nearly paid off, with substitute Simon Nicholas testing Lippi in the Samoan goal. However, the mood soon changed to ensuring they advanced to the quarterfinals, with a 1-0 loss enough to secure safe passage ahead of their other Group A rivals Tonga, winning against showed talent beyond her years. But at the final, both teams looked relieved at the advancement. Samoa moved through as group winners, joining Papua New Guinea as the only side to have won both their games at the competition. They will face one of the highest performing third-place team from Group B or C in the quarterfinals on Saturday, July 23rd. The Cook Islands will face the winner of Group C on Saturday, July 24, which will be Fiji, unless the Solomon Islands win convincingly against New Caledonia in their final group stage fixture. Taulogologo for your TV2 News. That is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening. Good night. Male fai unga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, o mole le whaafetaitele le pulengo le suawai mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi tau whasoifua. I